Download this code from codegive.com, link in the description below. Gerne. In diesem Tutorial werden wir uns mit Arrays und Listen in Python beschäftigen. In Python sind Listen das gebräuchlichste mittel, eine Sammlung von Elementen zu speichern. Arrays sind in Python nicht so häufig, da Listen in der Regel flexibler sind. Dennoch können wir Arrays mithilfe der Array-Modules oder der numpy-bibliothek verwenden. 1. Listen in Python. Eine Liste ist eine geordnete Sammlung von Elementen, die veränderbar, mutable, ist und duplikate zulässt. Erstellen einer Liste. Zugriff auf listenelemente. Listenelemente hinzufügen und entfernen. 2. Arrays in Python. Arrays sind ähnlich wie Listen, aber sie sind typisiert, was bedeutet, dass alle Elemente im Array denselben Datentyp haben müssen. Wir verwenden das Array-Module oder die numpy-bibliothek, Arrays zu erstellen. Erstellen eines Arrays mit dem Array-Module. Zugriff auf Array-Element. Hinzufügen und entfernen von Array-Elementen. Erstellen eines Arrays mit numpy. Numpy ist eine leistungsstarke Bibliothek für numerische Berechnungen in Python. Es wird häufig für die Arbeit mit Arrays verwendet. Fazit. In diesem Tutorial haben wir die Grundlagen von Listen und Arrays in Python behandelt. Listen sind flexibel und einfach zu verwenden, während Arrays typisiert Sammlungen sind, die in bestimmten Situationen nützlich sein können. Die numpy-Bibliothek bietet erweiterte Funktionalitäten für die Arbeit mit Arrays und ist besonders nützlich in der wissenschaftlichen und technischen Programmierung. Wenn du mehr über Listen oder Arrays erfahren möchtest oder spezifische Fragen hast, lass es mich wissen. In Python werden Arrays und Listen häufig verwendet, mehrere Wörter zu speichern und zu verwalten. In diesem Tutorial werden wir die Grundlagen von Arrays und Listen in Python behandeln, einschließlich ihrer Unterschied, wie man sie erstellt und verwendet, sowie einige praktische Beispiele. 1. Was sind Listen und Arrays? Listen, eine Liste ist eine flexible Datenstruktur in Python, die eine Sammlung von Elementen speichert. Listen können unterschiedlich Datentypen enthalten und sind dynamisch, was bedeutet, dass ihr Groß zur Laufzeit geändert werden kann. Arrays, in Python sind Arrays eine spezielle Art von Datenstruktur, die aus Elementen der gleichen Datentyps besteht. Sie sind nicht so flexibel wie Listen. Mit Arrays in Python zu arbeiten, verwenden wir normalerweise das Array-Module oder numpy, eine leistungsfähige Bibliothek für numerische Berechnungen. 2. Erstellen und verwenden von Listen. Erstellen einer Liste. Zugriff auf Element. Hinzufügen und entfernen von Elementen. Iteration über eine Liste. 3. Erstellen und verwenden von Arrays. Mit Arrays in Python zu arbeiten, verwenden wir das Array-Module. Hier ist ein Beispiel. Importieren de Arrays-Modules. Zugriff auf Element. Hinzufügen und entfernen von Elementen. 4. Unterschied zwischen Listen und Arrays. Datentypen, Listen können Element unterschiedlicher Datentypen speichern, während Arrays Element der gleichen Datentyps speichern. Leistung, Arrays sind in der Regel schneller und benötigen weniger Speicherplatz als Listen, insbesondere bei großen Datenmengen. Funktionalität, Listen bieten mehr integriert Funktionen und Methoden als Arrays. 5. Verwendung von numpy für Arrays. Numpy ist eine leistungsstarke Bibliothek für die Arbeit mit Arrays. Hier ist ein einfaches Beispiel. Fazit. In diesem Tutorial haben wir die Grundlagen von Listen und Arrays in Python behandelt, einschließlich ihrer Erstellung, Verwendung und Unterschied.
Listen sind sehr flexibel und einfach zu verwenden, während Arrays, insbesondere mit numpy, für numerische Berechnungen und Großdatenmengen besser geeignet sind. Experimentier mit diesen Beispielen und versuch, verschiedene Methoden und Funktionen zu verwenden, ein besseres Verständnis für Arrays und Listen in Python zu entwickeln.